Eric's Foreign Language Wonderland. Basic Spanish Lessons. Lesson 4. Preposition D. Section 4-1. Usage of Preposition D. Rule number 1. D plus proper nouns. Names or places. Por ejemplo, la cadera es de Juan. El lapicero rojo es de José. Rule number 2. Del plus singular nouns in masculine form. Por ejemplo, la casa grande es del señor. El libro es del chico. Rule number 3. De la plus singular nouns in feminine form. Por ejemplo, el lápiz negro es de la chica de clase 102. La lámpara es de la maestra joven. Rule number 4. De los plus plural nouns in masculine form. Por ejemplo, las gomas pequeñas son de los hombres chinos. Rule number 5. De las plus plural nouns in the feminine form. Por ejemplo, los tazones son de las estudiantes de clase 106. Next, we'll move on to section 4-2. Practice questions. See you in the next video.